sao hàng biên giới Tom Homan của Tổng thống Trump tuyên bố là họ sẽ sử dụng lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ để xóa sổ các băng đảng ma túy khỏi bề mặt trái đất. Những loại động vật bất hợp pháp vượt biên giới, 31% phụ nữ trong hành tinh này đã bị băng đảng tội phạm cưỡng hiếp. Trẻ em bị hiếp dâm, tôi đã nói chuyện với những đứa bé gái chỉ mới 9 tuổi đã bị hiếp dâm nhiều lần. Những băng đảng này là động vật và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump sẽ đưa chúng ra khỏi trái đất. Tổng thống Trump sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ để tiêu diệt chúng. Again, and we know what happens to these children, Sean. And look, the illegal aliens coming across the border, people need to understand, 31% of women that make that journey get raped by criminal cartels. Children get raped. I've talked to little girls as young as 9 that have been raped multiple times. These cartels are animals, and that's why President Trump's going to take them off the face of the earth. They have killed more Americans than every terrorist organization in the world. And President Trump is committed to call them terrorist organization and use the full might of the United States Special Operations to take them out. Tom Homan, ông giải thích rằng, khi bạn ngồi xuống và nói chuyện với một bé gái 9 tuổi đã bị hãm hiếp nhiều lần và nhìn vào mắt cô bé, thấy một chút nhân tính và cả những điều vô tội đã bị đánh cắp khỏi cô bé. Điều đó khiến cho bạn đau lòng và khiến cho tôi tức giận. Everybody, I met a lot of people today said, why I see you on Fox News, you're always so emotional, and I see you screaming at Congress, because I wake up every day pissed off. I wake up every day pissed off because we gave this administration the most secure border in my lifetime. And the data proves it. Illegal immigration was down 83 to 90%. A record. No one's ever accomplished that. Illegal immigration was down a 45-year low. Now, you heard my video. I worked for 6 presidents, starting with Ronald Reagan. Every president I've ever worked for said they took actions to try to secure the border. Even Clinton and Obama took actions to secure the border. No one did more than President Trump. But President Biden is the first president in the history of this nation who came in office and unsecured a border. And that pisses me off. Because when you unsecure the border, people die. Người dẫn chương trình The View đã nổi giận sau khi Tổng thống Trump chọn cựu giám đốc ICE Tom Homan làm sao hoàng biên giới mới của mình. Đây là cách bạn biết Homan là sự lựa chọn đúng đắn. Ana Navarro nói rằng những gì ông ta vừa nói thật đáng sợ, các gia đình có thể bị trục xuất cùng nhau. Nước Mỹ bị lừa dối và bạn sắp biết được điều đó. Sunny Hostin, chúng ta có chính phủ mà chúng ta bỏ phiếu bầu cho với tư cách là một quốc gia và phần lớn người dân đất nước dường như đã bỏ phiếu cho điều này. Chúng ta thấy họ cho hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào và bây giờ họ giả vờ buồn khi những người này bị trục xuất về nơi họ đến. Nhiều người đã ủng hộ việc trục xuất hàng loạt nhưng phe cánh tả đã đẩy chúng ta vào tình huống này. Theo cách nhìn nhận thì hoặc là họ bị trục xuất hoặc là họ sẽ trở thành công dân. Tôi nghĩ việc trục xuất tất cả mọi người là có hại nhưng đồng thời rất có thể họ sẽ là những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong tương lai nếu họ ở lại. Và điều như tỷ phú Elon Musk ông nói đó là chiêu thức của đảng Dân Chủ. Họ muốn biến tất cả các bang ở tại Hoa Kỳ trở thành tất cả các tiểu bang xanh như là tiểu bang California. It's chilling what he just said. You realize that when he says, yes, families can be deported together, what he is saying is that U.S. citizens can be deported. What he is saying is if the parent is undocumented and they have U.S. citizen children or U.S. citizen spouse, or and you don't want to separate them, then let's deport the U.S. citizens. Look, Donald Trump won the electoral vote. He won. He's going to win the House. He won the Senate. For all effects and purposes, he's got the Supreme Court. They've given him immunity. This is what the country voted for. This is, a lot of people thought that when he talked about mass deportations, he wasn't being serious. I don't know how many times he had to say it for people to realize he was being serious. Well, if you thought he wasn't being serious, the appointment of Tom Homan today as border czar, and he will be in charge of a mass deportation program, the largest the country has ever seen, they say. And now Stephen Miller, as deputy chief of staff, should let you know that he was absolutely serious. And when you talk about mass deportations, people think, oh, it's just going to be the criminals. There's not enough criminals, aliens in the federal
prison system for it to be mass deportations. What it means is grandmothers. What it means is brothers and aunts. Yep. What it means is abuelos y abuelas. It means dreamers. It means your family members. It means your colleagues. It means your friends. It means people who are part of the society. And look, America, you know, those of you who voted for Trump, this is what you wanted. This is what you voted for. You screwed around and you're about to find out. Yeah, I mean, I echo all of that, right? I mean, we get the government that we vote for as a country, and the majority of the country apparently voted for this. And, you know, I think it's really loud and clear that what he said, he meant. And if you look at Holman's background, he was a contributor to Project 2025. He was a police officer, which I find really rich because he was appointed by a convicted felon. He also was a United States Border Patrol agent, a special agent with the former Immigration and Naturalization Service. So this is his thing. This is his background. But what I would like to point out is that there is no correlation between undocumented people and a rise in crime. That's statistically accurate. Immigrants, including undocumented immigrants, are less likely to commit crimes in the United States. So this notion somehow that it's about national security, I think is just false. I think this notion really is about otherization of people. I think it's about a culture war. And I'm sad for the country, quite frankly. Well, I think that the weaponizing. Con đường tử thần và hủy diệt của sao hàng biên giới Kamala tại biên giới, tội ác nghiêm trọng. 42 nhân viên tuần tra biên giới đã chết và 600.000 tội phạm bất hợp pháp được đưa vào. 13.000 kẻ giết người bị kết án được thả vào nội địa Hoa Kỳ. 15.000 kẻ hiếp dâm bị kết án được đưa vào. Đây là điều sẽ kết thúc một chiến dịch tranh cử tổng thống ở bất kỳ quốc gia sáng suốt nào. Molly Hemingway đã nói, 42 nhân viên tuần tra biên giới đã tự tử vì chính sách biên giới của Kamala cho phép trẻ em bị buôn bán, hãm hiếp và tra tấn, trong khi 300.000 trẻ em mất tích, 13.000 người nhập cư bất hợp pháp bị kết tội giết người và 15.000 kẻ hiếp dâm bất hợp pháp bị kết tội được thả vào nội địa của đất nước. 600.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ có tiền án trong khi yêu cầu tuần tra biên giới dừng lại. Liệu sao hoàng biên giới Kamala có nên xin lỗi gia đình của 42 nhân viên biên giới đã chết hay không? Tom Homan và Bill đã trả lời bằng cả sự thật. She broke the border. She didn't fix it, and she ought to apologize to the men and women of the Border Patrol, the chaos she created. She ought to apologize to the families of the 41 border CBP officers who committed suicide under this administration. She ought to apologize to the Horse Patrol for comparing them to racists. She ought to apologize to ICE for comparing them to the KKK. She ought to apologize to men and women who are in that green uniform who are giving CPR to babies, talking to girls as young as 7 raped by the criminal cartels because she opened this border wide up. We got these new numbers from ICE today. One of the first times we've seen these numbers, pretty stunning. Essentially what they say is that as of right now, ICE is able to track over 600,000 non-citizens on its non-detained docket who have either been convicted of a crime or are currently charged with a crime and their case is pending. If you take a look at the breakdown right here, this is what it shows. 13,000 of those non-citizens have been convicted of homicide. Almost 16,000 of them have been convicted of sexual assault. Again, these are migrants, non-citizens on ICE's non-detained docket, meaning they're roaming the United States right now. They are not in ICE custody. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng. Bottom line, President Trump was one badass president.